welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. The Goa Cabinet on Wednesday resolved to amend the Change in Name Act 1990 due to the allegations that many non-Goans were taking Goan surnames. The Cabinet resolved to give the power to change names to the judiciary. The Cabinet put two conditions to change one's name. It also resolved that now on inventory proceedings will be changed to a computerized statement and won't be handwritten. The Goa Cabinet resolved to give power to change names to the judiciary. The Cabinet put two conditions to change one's name. From now on, inventory proceedings will be changed to a computerized statement. For changing name act he basically it is defined कि जे नाव change करतले ते खुबशे लोकांचे problem आशिल्ले where people were making allegations कि नाव खंयच्या खंय घेता म्हणून तितून भितर 1990 act जो आशिल्लो तितून भितर powers to change now will be given to the judiciary आणि तितून भितर बदल हाडला की that person who will want to change his or her name will have to be first of all born in Goa and number two either one of his parents or grandparents should be born in Goa laboratory. चौथो आशिल्लो की लॉ एंड हिस्ट्रीचो गोवा सक्सेशन स्पेशल नोटीस इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग आमी पळयलां की आतां पयलीं भशेन हँडरायटींग बी ते जायना आनी लोकांक ते अंडरस्टँड जावपाक हँडरायटींग डिफिकल्ट जाता. So now we are changing that inventory proceedings by computerized statement. म्हणजे टायप करून ते दिवपाक शकता. It was not there in law. Devendra Gaonkar for Herald TV. Konkani MLA Yuri Alema has said the personnel department mandates that knowledge of Konkani is sufficient for government jobs. Instead, he suggested that a qualification in Konkani language be made mandatory. Yuri also implored the Chief Minister in the House to be part of Chieftain Martyrs' Day on Friday at the Chieftains Memorial Konkani and also for its immediate renovation. Yuri Alema bats for qualification in Konkani as a requirement for government jobs. He said even non-Goans have knowledge of Konkani. Yuri also called for renovation of Chieftains Memorial at Konkani. And it was on the personnel department. And then म्हणा की for a job मेळपाक Konkani language is sufficient. हें म्हाका दिसता बेस्ट knowing कोंकणी म्हणजे भायर लोकांकूय कोंकणी कळटा. You have to be academically qualified. So third language कोंकणी आसची म्हणून to get job. तर गोंयकाराक job मेळपा नाल्यार हे मायग्रंट येता आनी भायले येता आनी तांकां जॉब मेळटा. तो एक मुद्दो हांवें काडला. So I raised that. So I'm waiting for a positive reply from the chief minister. चिफ्टनाचें कितें आहा की हांव देव बरें करूं म्हणटा मुखेलमंत्री कित्याक म्हाका एक रिप्लाय अनस्टर्ड रिप्लाय मेळ्ळा की तितून आय हॅव बीन अश्योर्ड दॅट द कुंकोलीम चिफ्टन्स रिवोल्ट वील बी पुट इन टू द हिस्ट्री बुक्स ऑफ द 11th स्टँडर्ड आर्ट्स स्ट्रिमाचेर हितून एक चॅप्टर आसतलो म्हाका. सो हांव देव बरें करूं म्हणटा ताका. तशेंच आमगेलें एक प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन आमी घायला फ्रायडेच्या दिसा. फ्रायडेचो दीस नॅशनल वॉर मेमोरियलाच्या निमतीन कुंकोलीचो हो चिफ्टन रिवोल्ट रेकग्नायज जाला. सो त्या दिसाक आमचे मुखेलमंत्री थिंगा येतले. सो आय वील ऑल्सो आस्क फॉर हिम सो दॅट इट इज इन डिलॅपिटेटेड कंडिशन. जें म्हाका रिफर्बिशमेंट जावपाची गरज. Prasad Polji for Herald TV. South Goa MP Francisco Sardina has stated that there was no need for the Congress MLAs to take an oath before God. He compared the scenario to a couple getting a divorce after being married at a religious institution. Sardin stated that the people have voted for the MLAs because of the promises made and the MLAs shouldn't let the people down. South Goa MP Francisco Sardina stated that there was no need for the Congress MLAs to take an oath. Sardina stated that the MLAs should not let the people down. हांव केजें हांव म्हणना पूण हांव जेन्ना सपोज हें घेतलें हांव तेन्ना हांसतालो हें कितें कोत्ताय काय म्हूण कित्याक इतली कास जाताय ते इगोर्जेन आनी तुमगेले दिवळां आनी हूंय जातात ते डायवर्स करपाक ते कोण नाय सो ते कोत्ताय. सो देखून हांव म्हणना हें केलें तें सारकें म्हूण वॉट एवर इट इज पार्टीन केलें विथ द गूड फेथ आनी हे पळय जे मनीस उलयता जाल्यार तांकां कोण सांगता तो म्हाका तो कोण डॉक्टरान आयकना पूण हें फाल्स जावन आसा. तें जुदामेन दिवपाक नाका आशिल्लें कित्याक लोक तुज्या खातीर काम करून तुका निवडून दिता
तुका रायट ना ती सोडून दुसऱ्यान एक पावटी तुका इन्सल्ट करप कितें वायट केलें कोण आमी स्वर्गार नाय राग येता कितें कोत्ता पूण आशेन कोन्न नाकात आशेन तुमगेली आस कोणाक थोड्यांक पयस करपाक थोड पोस्टांची पूण लोकांगेली आस जाणी तुका निवडून दिला तांगेली आस कितें तुगेली कॉन्स्टिट्युएन्सी उदरगत करपाक आनी लोकांक तुवें आश्वासन जी दिल्ली ती पूर्ण करपाक. Aditya Bidre for Herald TV. Heated exchanges were witnessed in the Goa Assembly on Wednesday as opposition MLA Vijay Sardesai alleged that Kala Academy work was allocated to a company without inviting tenders, even when CPWD manual mandates that even specialized work has to be given by inviting tenders. He questioned how there was cost escalation up to Rs 56 crore and asked CM to institute an inquiry. When Art and Culture Minister pointed out that Taj Mahal was done without tender, Vijay quipped that this was public money and it had to be accounted for. Further, the MLA Vijay Sardesai questions how Kala Academy work was awarded without tender. Art and Culture Minister pointed out that Taj Mahal was done without tender. CM says work was given to specialized agency to fast track its completion within 1 year. शहाजहान ताणेन ते केन्नाच कोटेशन इन्वाइट केले ना आणि म्हणूनच जवळजवळ 390 वर्ष जाली हो ताज महाल तसोच आसा तसो उबो आसा आणि म्हणून हांव म्हज्या कला अकादमी कडेन येता. कला अकादमीचें स्ट्रक्चरल रिनोवेशन कित्याक घेवचें पडलें तर 3 गोश्टी आसात. एक म्हणल्यार फर्स्ट ताणेन म्हाका ते एप्रिशिएट केल्ले आसा त्या बद्दल ताका हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक वेन आय वॉज अ चेअरमॅन त्या वेळाचेर पहिली गोष्ट म्हज्या सगळ्या बिकॉज हांव स्वता इंजिनियर स्वता असले काही गोष्टी कामां करता आणि खास करून स्ट्रक्चरल इंजिनियर आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान म्हाका जेन्ना कळ्ळें की कला अकादमी ही खूब डिटेरियोरेटेड कंडिशनान आसा तेचे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथीन जावपाची गरज आसा. त्याचे पिलर्स जे आसात कॉलम जे आसात एकदम बॅड शेपीन आसात आणि म्हणूनच रिस्टोरेशन जो हो शब्द आज जो आमदारान उत्तरलेलो आसा तो म्हाका दिसता हेच काम करपा खातीर आमी कला अकादमीचें काम हातान घेतिल्लें आसा. दुसरी गोष्ट ज्या अर्थी ताणेन म्हणिल्लें आसा की ते कला अकादमी जी आसा सीपीडब्ल्यूडी मॅन्युअल हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता पेमेंट स्टॉप कर इन्क्वायरी ऑर्डर कर नाजाल्यार कोण तरी वतलो फडणवीस गेल्लो ते भशेन आनी मागीर कोण तरी भितर वतलो. आतां तूं कोणाक भितर घेता भायर घेता कितें करपाचो उरतलो जाल्यार गॅरंटी ना. हांव सांगता त्रासान पडटले ऑफिसर विजय बाब मागता हांव तुजे कडेन मागता मुख्यमंत्र्या कडेन काम बंद करात पेमेंट बंद करात इन्क्वायरी ऑर्डर करा सगळें बरें आहा जाल्यार हांव म्हणटा सॉरी म्हणून चल इन्क्वायरी ऑर्डर करा. यू कॅनॉट ताजमहालाच्यो खबरो सांगनाका स्पीकर सर हो ताजमहाल न्ही स्पीकर सर हे दीस इज मॉडर्न एज हातून ट्रान्सपेरन्सी आसपाक जाय पब्लीक एक्सचेकर लोकांचो पयसो मोडटना अकाउंटेबिलिटी आसपाक जाय. चार्ल्स कुरिया केन्नाच आपूण काम करता. चार्ल्स कुरिया फक्त फटाशो मारतात उलयतात सरळ सांगता हांव फक्त कितें जाल्लें आसा ते कॉन्क्रीट कांय दिनात. पद्मश्री पद्म विभूषण मेळ्ळें अरे फाउंडेशनाक पद्मभूषण आयकून घेता स्पीकर सर फाउंडेशनाक पद्मभूषण मेळिल्लें आसा फाउंडेशनाक पद्मभूषण मेळिल्लें आसा फाउंडेशनाक पद्मभूषण मेळिल्लें आसा पद्मभूषणाची गोष्टी उलयता फाउंडेशनाक पद्मभूषण मेळिल्लें आसा कितें उलयता हो कितें उलयता हांव फाउंडेशनाचें उलयतां फाउंडेशनाक पद्मश्री मेळिल्लें आसा. मिनिस्टर एकूच मिनिट स्पीकर सर स्पेशलायज्ड वर्क म्हणून तांच्यांनी ते वर्क जे आसा हें नॉमिनेशन बेसिसाचेर दिलें जाता तितके बेगीन तो विदीन अ इयर प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जाय आसलो म्हणून एजन्सी कडेन व्हेरीफाय करून हें स्पेशल काम दिल्लें आसा जाता तितके बेगीन कला अकादमी परत एकदां दिवपाक जाय हाज्या खातीर फास्ट ट्रॅक करपाक जाय. म्हाका दिसता कला अकादमीचो विशय लक्षांत घेवन येता त्या इफी खातीरूय ती तयार जावपाक जाय सगळ्या कलाकारांक हाज्या दृश्टीन आमकां कला अकादमी कंप्लीट करप गरजेचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट हेरल्ड टीव्ही. South Goa Advocates Association protested outside trial court in Margao. The lawyers have vowed not to enter the court premises, fearing a threat to life due to its dilapidated condition of the court building. Few days ago, a lawyer was injured after a tile fell on his head, while a litigant slipped due to the flooding within the court building. The leaking roof has forced the lawyers to walk around with umbrellas inside the court building. Even important documents are getting damaged.
South Goa Advocates Association protested outside the trial court in Margao. The lawyers have vowed not to enter due to its dilapidated condition, fearing a threat to life. The lawyers voiced their frustration, stating that court buildings in the state have been neglected. Minister of Law and Judiciary Nilesh Cabral stated that the judge suggested to the executive engineer that to keep records intact, NOC has to be given for putting tarpaulin. The records ought to be preserved, said Cabral. He was called by the association, and it has been resolved that we will not enter the court building, not for any other reason, but the building is not safe. If you see the condition of the building, some days back a tile fell on a lawyer. A couple of days back, litigants have fallen down, slipped and fallen down because the corridors are flooded. The chambers of the judges are getting flooded. The courtrooms are leaking. There are records in the courtroom which are getting damaged. So this stepmotherly treatment by the government cannot continue as against the lawyers. If you see, the court buildings have always been neglected. The Mercedes building is under construction for the last, I don't know how many years. It has been exposed. They have stopped the construction because the government is not releasing funds to the contractor. You go to the new trial court building which is being constructed. That the construction, the foundation has been done and stopped for the last more than 3 years. The building property was approved 10 years back. The land has been acquired. Construction has stopped. The building has been approved with only 18 car space. So this is stepmotherly treatment deliberately done by the government. So unless these steps are taken and we stop, and we are not entering for any other reason, only because it is not safe. So I think the government should take serious note about the condition of the building for the safety not only of the lawyers. We are doing this for the safety of the judicial officers, the lawyers, the litigants, as well as the staff. And I think things should be taken seriously by the government when it comes to the judiciary. एक वटेन सरकार म्हणटा की आमी स्मार्ट सिटी सारखे करया, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडया, NIT, IIT हे हाडपाचे प्रयत्न आसा, आनी दुसरे वटेन जी ज्युडिशरी आसा ही सामकी सकयल उडोवपाक सोदता अशें दिसना तुका ह्या कोर्टा वयल्यान? It is not only in this court, it is all the courts as I pointed out. Even the Benjamin, the trial court, the work has stopped. The High Court, it was only after the High Court passed some orders against the government that the construction has continued and they've completed the construction. And I told you the trial court has not even, and it's not only this court, you go to the Kepen court, you go to the Sangye court, the condition of the courts are really pitiable. And because the budget allotment also for the judiciary is very low. So it looks like that the government is not interested in supporting the judiciary. What is going to be this? Taken a one day, what about the future course? In fact, today is the first day we have started it. We'll have a meeting. I think the committee will decide in the evening as to what is going to be the next step forward. ते ॲक्च्युली जजान हांव लोक कोणे तरी एडवायस केलो आनी जजान परमिशन मागले PWD कडेन ते घालपाक आनी आमचे PWD NOC दिले. आतां हांव सगळें चेंज करता सिस्टम. हांव लॉ मिनिस्टर हांवें एक्सपेंडिचर सँक्शन दिलो ताका करपाक कित्याक जजान सांगलें म्हणून. आतां ते कितें जाता तेंय घालून तें सोल्युशन जायना. आमी करता हांव करून घेता मातशें जे लिकेज जाता म्हाकाय खबर आसा. लास्ट टायम आमी तेंचे पॅनल आसा पळय तांकां मेवले हांगा आमच्या दुसरे कोर्टान आनी हांवें तांकां प्रॉमीस केल्लें. अनफॉर्च्युनेटली तेन्नाच्यान पावस जो चालू आसा कित्याक खंय जर रिपेर करपाक जाय कोण मनीस वयर चडचो ना आतां पावसान. सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केला की म्हाका टायम दिवचो. हांव सगळे ते राफ्टर काडून नडे काडून हेंच दवरता कितें दवरता टायल्स दवरता म्हणजे मँगलोर टायल्स दवरता. पूण ताका दुसरे भाशेन राफ्टर करता स्टिलाचे राफ्टर घालून करता लाकडाचे कितें कसो मेळटा. इवन ते पयलीं काम केल्लें हेजें म्हाका दिसता 5 वर्सां 4 वर्सां पयलीं केल्लें आनी ते सगळें हें जालां. सो वी वील यूज न्यू हायकोर्टान देखून आतां ओल्ड हायकोर्ट आशिल्लो पणजे हांवें इन्स्पेक्शन केल्लें थंय देखून ताका बिल्डिंगाचे भितर ते राफ्टर आतां काडटा आमी लोखणाचे फ्लॅट बार नाजाल्यार आमी बॉक्स घालता आनी वील फायंड अ परमनंट सोल्युशन. What about the records, the safety of records? Records, see, I don't want to get myself involved in the records. As the judge suggested to the executive engineer, Mr. Elvis, that to keep the records intact, you have to give the NOC for putting tarpaulin. So the Elvis executive engineer gave them this. Now, I don't want to comment on that. Records have to be preserved. I will come myself again. Today I've got a cabinet. So I will come myself again and I will meet the judge and all the concerned people and I will sort out that issue. Yeah, thank you. Aditya Bidre for Herald TV. In view of the upcoming presidential election, NDA presidential candidate Draupadi Murmu will visit Goa on July 14 to canvass in Goa and seek support from Goan MLAs. Murmu will arrive at the Goa International Airport Daboli on Thursday morning and meet the legislatures in Panjim. Murmu will leave Goa on Thursday afternoon. NDA presidential candidate Draupadi Murmu will visit Goa on July 14. Murmu is on a visit to Goa to seek support from the Goan MLAs. प्रेसिडेंट कॅन्डिडेट येवपाची आमची प्रेसिडेंट कॅन्डिडेट फाल्यां गोंयांत येता आनी फाल्यां सगळे 3 गोंयचे आमदार आनी आमचे खासदार आसा
पणजे येतली आपली एअरपोर्टार येतली आनी मागीर पणजे येतली. कितें अजेंडा आसा कितें? एजेंडा नासता. एजेंडा म्हणजे निवडणुकी प्रचाराक येतात त्यामुळे मेळपाक येतात. Devendra Gaonkar for Herald TV. Aldona MLA Carlos Alvarez Ferreira informed that the Speaker has to pass an order pertaining to the new leader of opposition. At the moment, Michael Lobo is sitting on the chair as the leader of opposition, he continued. Ferreira further informed that a new LOP will be announced before the assembly session ends. Murmagaon MLA Sankalp Amonkar also informed that the LOP hasn't been changed yet. A report will be submitted to the party's high command, he said. Aldona MLA Carlos Alvarez Ferreira informed that the Speaker has to pass an order pertaining to the new leader of opposition. Ferreira further informed that a new leader of opposition will be announced before the assembly session ends. It's a nice way of pressurizing the party by using the word embarrassment for this. Technically, Michael remains as a leader of opposition because the Speaker is not. The Speaker has to pass an order. So technically, he remains as a. At the moment, he's sitting in the chair as a leader of opposition. He remains as At the moment, until an order is passed. तर काँग्रेस स्लो जाले अशें दिसता. कितें जाला? स्लो जाले काँग्रेस. No, Congress will. I डिसाइड जायना 2 दीस जाले. सो फाल्यां जातलो काय गॅरंटी ना. असेंब्ली सेशन का बार जावच्या पयलीं डिसाइड जातलो. That for sure. जेन्ना सीएम कन्फर्म जायना तेव्हा काँग्रेस बोबेवारे जातले की तांकां हे मेळ्ळें स्टेटीक सीएम मेळना. आतां असेंब्ली सेशन आनी अपोजिशन Then I think you should ask the party. I'm not unhappy. I'm not sad. I'm not upset. I will function in the house as best I can. So I can answer if you don't mind. आता केन्ना रात्री दनपारच आमचो इंचार्ज गेलेलो आसा रिपोर्ट घेवन आनी तुमकां सांगता तो रिपोर्ट थंयसर वचून सबमीट करतलो आमचे नॅशनल प्रेसिडेंट. सेशन का बार जावच्या पयलीं येतले 8 दीस. 100%. संकल्प बाब आतां केन्ना डिसाइड जातलो तुमचो अरे आमी खंयच्यान डिसाइड जातलो? आतां चेंज केला केन्ना चेंज केला लोकल लिडर सक्षम ना पूण आतां ते एक्सपर्ट जावंक जाय चेंज जाता. तुमकां दिसता पत्ता रिवर्ट करपाचें तें कित्याक कांय ना म्हणटा म्हणून आतां पळय म्हाका सांग चेंज केन्ना केला आमी काल चेंज जाला न्हू. सो आतां आमी सगळ्यांनी काल मेळोन मिटींग घेवन सगळ्यांनी आपले इंडिव्हिज्युअली तांकां सांगलेलें आसा आमच्या लिडरशिपाक कितें सांगूंक जाय तें सांगलेलें आसा. तो आतां लिडरशीप ते आमकां धाडटले. नांवां कितें आसा आमी सगळ्यांनी इंडिव्हिज्युअली मेळोन सगळ्यांनी उलयलेलें आसा. त्या प्रमाणे ते डिसिजन आमचे हायकमांड दितले. ताचे भितर म्हाका दिसता खंयच दुबाव ना. Devendra Gaonkar for Herald TV. During calling attention motions, Aldona MLA Carlos Ferreira, Saligaon MLA Kedar Naik and Shiolim MLA Delilah Lobo all raised the issue of repeated power interruptions in their constituencies. The issues pertain to breakdown of power supply due to falling of trees, a shortage of staff and non-completion of tendered work due to escalation of costs by contractors. Power Minister Sudhin Davlikar assured the House that all underground cabling works will be re-tendered due to up to 40% escalation of cost of cables. Power Minister Sudhin Davlikar said cutting of trees and underground cabling will be done. All underground cabling works will be re-tendered, says Power Minister. The cost of cables has gone up by up to 40%, Power Minister admitted. To the following matter of urgent public importance. Fear and anxiety in the minds of the people of Aldona constituency on account of constant, frequent power failures, sometimes multiple power failures in a day. The steps taken by the government in this regard. Sir, regarding power problem in Sholi constituency, sir, पहिले आमकां सबस्टेशन म्हापसा आसलें. आतां सबस्टेशन पेडणे तुवें घातला. सो प्रॉब्लम रातचे कितें लायट फ्लक्च्युएशन कितें जालें प्रॉब्लम जालें ते सगळे आमचे स्टाफ जे आहा ते पेडणेचें काम पयलें करून निमणे शोली पावता सर. सर रिक्वेस्ट तुका की आमकां सबस्टेशन शोली येता म्हटल्यार टायम आसतलो तो म्हापसा परतो तुमी शिफ्ट करचो म्हणून. एक बाब केदार नायकान जो प्रश्न मांडला त्या प्रश्नाचो प्रॉब्लेम ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्यंत मर्यादीत उरूना. सबंद गोंयांत जी टेंडरां काडिल्लीं ती बिकॉज ऑफ हायर रेट्स इन केबल्स सगळे कॉन्ट्रॅक्टरांनी ती टेंडरां घेना म्हणून थारल्या. आनी जवळ जवळ 30 to 40% रायज इन रेट्स ऑफ द केबल्स. आनी त्या खातीर हे सगळे रिवायज करून आमी परत टेंडरींग प्रोसेस करता.
अनदर आमची पंचायत निवडणूक जाले बरोबर हे टेंडरींग प्रोसेस जातले. त्या शिवाय जो सबस्टेशन आमच्या सालिगांवाक येवपाचें आशिल्लें फाटल्या फावटी ते रिटेंडर केले ते सबस्टेशन परत आमी घेता. थिवीक आमी अपग्रेडेशन घेता जे ट्रान्सफॉर्मर आसा आनी त्या शिवाय जे केबल लेईंग अंडरग्रावंड केबलींग आसा पळय ते चडशे विलेज लेवलार ज्या कडेन डेन्स फॉरेस्ट आसा अग्रिकल्चर प्लेसीस आसा थंय घेवपाचें थारयता. Bureau Report, Herald TV. Traditional vendors operating on the road shifted inside the old market complex in Vasco. Murmugao Municipal Council has appealed to people to stop buying produce on roadsides and visit the old market to encourage business and avail all traditional produce under one roof. The new market complex is placed for 54 vendors. Traditional vendors operating on the roads shifted inside the old market complex in Vasco. MMC has appealed to people to stop buying produce on roadsides. The new market complex has place for 54 vendors. आज ती सगळी येयली आनी कॉपरेट केला आमकां तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा की अशेंच आमकां लोकांनी जे कोण फुटपाटीचेर बसताय आनी ते फुटवाले जे कोण गाडी घेवन रस्त्यार आहाय तांकां आमकां सांगूंक सोदता की तेमी रस्त्यार रावचे न्ही. आमगेली आतां ड्रायव्ह स्टार्ट जातले आयजसून आमची कालसून चालू आहा आनी आमी फुटबॉले आतां भितर थिंगा फुटबॉले आहाय आमचे मार्केट बांदले थिंगा शेड घायले थिंगा ते फुटबॉल आनीक विकान आमी भितर घातले कित्याक आमी तें सगळी वेवस्था केल्या कॉन्क्रीट घायला आनी हांव सांगूंक सोदता की फूड वेंडर जे कोण भायर आहाय तेमी भायर रावचे न्ही भितर येवचे आनी आमकां कॉपरेट करचें. आज हांगा जी बसतालीं फुटपाथाचेर ती सगळी ह्या मार्केटान शिफ्ट जाल्ली आसा. तुमी पळयत जाल्यार प्रकल्प सामको सुंदर क्लीन लायट फॅन आशिल्लो आनी बरो वेवस्थीत आसा. म्हणजे म्हाका लोकां कडेन मागणी करपाची आसा की खंय तरी फुटपाथार जावं स्ट्रीट म्हणजे जे तुमी गाड्यांचेर घेता ते करनासतना कित्याक तुमच्याच खातीर आमी तुमचे रोड डिकंजेस्ट जावचे ट्रॅफीक फ्री जावची म्हणून आमी तांकां सगळ्यांक भितर हाडलां. सो तांचेंय तांकां पोट चलोवपाचें आसा. सो खंय तरी तांचो विचार करून ह्या मार्केटान येवन तांचे कडल्यान सामान घेवचें तांकां सगळ्यांक बिझनस दिवचो कित्याक ती सगळी भिता. तांची सद्याक परिस्थिती अशी जाल्या की रस्त्यार लोक घेता अशें जालां. सो लोकांच्याच कडेन म्हाका मागणी करपाची आसा की प्लीज लोकां कडेन भायर घेतना विचार करात. ह्या मार्केटान तुमकां सगळ्यांक आमी तांकां एका रुफा अंडर हाडला. हांगा नाल्ल जावं तेल जावं भाजी जावं लोकल फ्रुट्स जावं गांवठी सगळें सामान हें सगळें सामान तुमकां एका जाग्यार हांगा मेळटलें. सो तुमच्याच कडेन अपील आसा की तुमी ह्या मार्केटाक विजीट करून हांकां ह्या आमच्या लोकल जी आमची वेंडर्स आसा तांकां तांच्या पोटाक तांकां त्रास जावचो न्ही म्हणून तांच्या कडल्यान सामान घेवचें. Kiran Borkar for Herald TV. The Feast of the Miraculous Cross was celebrated with fervour at Bethlehem Society, Barne, Karwar. Nearly 1,000 devotees from Goa, Karwar and surrounding areas took part in the celebrations, with 90% of the devotees hailing from Goa. Main celebrant of the Mass, Father Salvador Coutinho, in his homily, stressed on the life of Jesus Christ and urged people to embrace his teachings and to stay away from sin. The feast mass was followed by a procession. The Feast of the Miraculous Cross was celebrated at Bethlehem Society, Barne, Karwar. Nearly 1,000 devotees from Goa, Karwar and surrounding areas took part in the celebrations. Today is the Feast of the Miraculous Cross at Bethlehem Society, Karwar. For this feast I have observed last 15 years also. A lot of people from different faiths come here to pay homage for this Miraculous Cross. Mostly from Goa, around 90%, and around even Hindus come from Goa and they find solace in this place. I came here first time in the year 2006 and thereafter I have been coming to this place almost every month. हे उतराचे मेन म्हणल्यार जे लोक कोण येताय न्हय हिंगा कित तरी मेळटा म्हणून लोक हिंगा येताय कित्याक एक टायम आमी बरो नासले कितें नासले म्हाका देखून ह्या उर्साचो अनुभव आहा कित्याक हांवें जायते त्रास भोगले आनी जे पर्यंत सांगले पदरान सांगले पासून आमी देखून हेजी जायते पिडेस जाल्ले देखून उर्सा वयल्यान आमी बरें जाल्ले. हांव दसरात न्हय हांव देखून सांगता ह्या उर्सा वयल्यान म्हाका एक ऑपरेशन करून एक सक्सेस बरें भलायक मेळिल्ली आहा. एक पासून हे सगळ्यांक लोकांक मेळटा म्हणून हे सगळे लोक ह्या उर्सा वरवीं येता म्हणून हांव देखून ह्या उर्साक चड आनी चड इनवास. Inacio Narona for Herald TV.
And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.